நம்மை விட்டு பிரிந்த தோழர்கள் அவர்கள் நினைவாக நாம் ஒரு நிமிட அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும். நான் முதலில் அவருடைய பெயரை படித்துக் கொள்கிறேன். அதில் விட்டு போன பெயரையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம், யாருக்கும் ஞாபகம் இருந்தால். அதன் பிறகு நம்முடைய துரைப்பாண்டியன் அவர்கள் கேகேஎன் குட்டியை பற்றி சொன்ன பிறகு நம்ம பண்ணலாம். யார் மறைந்தவர்கள் பெயரை சொல்லுகிறேன். அமுதா பாலகிருஷ்ணன் 23/6/2022, என் ராஜகோபாலன் 6/7/2022, இ ஹென்றி 15/7/2022, முகமது கான் 19/7/2022, எஸ் கேசவன் 19/7/2022, சரஸ்வதி ராமநாதன் 4/8/2022, என்ஜி பட்டாபி 4/9/2022, எஸ் கிருஷ்ணன் 24/9/2022, டி குணசேகரன் 17/10/2022, மீனாட்சி 9/11/2022, பாபு பிரசாத் 11/12/2022, சீனிவாசராகவன் 14/12/2022, எஸ் ராமசாமி 15/12/2022, கேகேஎன் குட்டி என்னக்கிட்ட டேட் தெரியல. அப்புறம் ஷியாம் சுந்தர் பிபிஎஸ் ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் 7th டிசம்பர் கேகேஎன் குட்டி. ஸோ நாம் மௌன அஞ்சலி செலுத்திடலாம். செலுத்தின அப்புறமா சொல்கிறீங்களா? சரி. கேகேஎன் குட்டியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம். ஆ 15/12/2022 திரு ராமசாமி பிஓவாக இருந்தவர். அவர் மறைந்திருக்கா. அவர் பேர் கம்ரேட்ஸ். மறைந்தவர்கள் எல்லோருமே நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க தான். ஆனால் அதை விட முக்கியமான ஒரு தோழர் மறைந்திருக்கிறார் என்பதை ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில நிமிடங்களில் சொல்ல விரும்புகிறேன். தோழர் கிருஷ்ண நாராயணன் குட்டி என்று அழைக்கப்படுகிற கேகேஎன் குட்டி அவர்கள் கடந்த 7ஆம் தேதி என்று மறைந்தார். அவர் நம்முடைய பொள்ளாச்சி அலுவலகத்தில் ஸ்டெனோகிராஃபராக ஜாயின் பண்ணி வருமான வரி இலாக்காவில் மறுபடியும் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகி 2007 வரையில் இன்ஸ்பெக்டராக பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். அந்த 2007க்கு பிறகும் அவர் சாகிற வரையில் தொழிற்சங்கத்தில் ஈடுபட்டார் என்பதுதான் அவர் பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சிறப்பு அம்சம். 4வது சம்பள கமிஷன், 5வது சம்பள கமிஷன், 6வது சம்பள கமிஷன், 7வது சம்பள கமிஷன், 8வது சம்பள கமிஷன் குறித்தும் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருந்த ஜேசிஎம் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி உறுப்பினர் அருமை தோழர் கேகேஎன் குட்டி. அவருடைய அறிவாற்றல், அவருடைய திறமையை பற்றி வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது. கடல் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் ஆங்கிலத்தில் அவர் பேசுவதை ஏஜி அலுவலகத்திலே பல பேர் கேட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். பல கூட்டங்களில், மத்திய அரசு ஊழியர் கூட்டங்களில் அவர் பேசியிருக்கிறார். அவருடைய ஆங்கில புலமை, பொருளாதார புலமையை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 5வது சம்பள கமிஷனுடைய மெமரண்டம், 6வது சம்பள கமிஷனுடைய மெமரண்டம், 7வது சம்பள கமிஷன் மெமரண்டத்தை தயார் செய்து 2 பேர் தான். ஒன்று அருமை தோழர் எஸ்கே வியாஸ், இன்னொன்று அருமை தோழர் கேகேஎன் குட்டி. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் தோழர் வருமான வரி ஊழியர் சம்மேளனத்தினுடைய அகில இந்திய பொதுச்செயலாளராக இருந்தவர். மத்திய அரசு ஊழியர் மகா சம்மேளனத்தின் செயலாளராக, மாபொதுச் செயலாளராக, துணைத் தலைவராக, இப்படி பல பதவிகளை வகித்தவர். என்சிசிபி என்று சொல்லப்படுகிற நேஷனல் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி ஆஃப் பென்ஷனர்ஸ் அசோசியேஷன், அது ஸ்டாஃப் சைட் லீடர் திரு சிவகோபால் மிஸ்ரா அவர்கள் தலைமையில் இருக்கிறது. அதனுடைய பொதுச் செயலராக இருந்தவர் அருமை தோழர் கேகேஎன் குட்டி. அவருக்கு நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாகவும் அவர் குடும்பத்துக்கு நம்முடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொண்டு தோழர் கேகேஎன் குட்டி புகழ் நீடு வாழ்க, நீடு வாழ்க என்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அனைவரும் எழுந்து நின்று ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்துவோம். நன்றி. திரு கோட்டீஸ்வர ராவ் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்குவார். அதற்கு முன்னதாக வந்திருப்போரை வரவேற்று
வரவேற்புரை நிகழ்த்த திரு முத்து செல்வராஜாவை அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாம் இங்கே ஒன்றா சேர்ந்து உங்களை ஒன்றா பார்க்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நாங்கள் கொடுத்த அழைப்பினை ஏற்று நீங்கள் வந்து உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன். முதன்மையாக வந்து இந்த நிகழ்ச்சி கொடுப்பதற்காக ஐயா கோட்டீஸ்வரர் அவர்களை வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்வு காரணமாக இருப்பதற்கு மிகவும் ஒத்துழைப்பாக இருந்த ஐயா ஜேசராஜா அவர்களையும் வருக வரவேற்கிறேன். என்னுடைய வகுப்பு தோழரும் அலுவலக நண்பரும் இப்பொழுதும் என்னோட இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஐயா துரைப்பாணி அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். பேராசிரியர் முனைவர் சிவகுமார் அவர்களையும் வருக வரவேற்கிறேன். ஐயா என்ன ஸ்ரீதர் அவர்கள் ஏற்கனவே பரிசமானவர், நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைய கலந்துருக்காரு, அவரையும் வருக வரவேற்கிறேன். நண்பர்களே, நாங்கள் நிறைய பேரையும் வரையும் எதிர்பார்த்தோம். நானும் துரைப்பாணியும் ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம். நிறைய நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 இதெல்லாம் அடித்து கொடுத்து எல்லோரையும் வரணும் எதிர்பார்த்தோம். காரணம் என்னென்னா, நம்ம வந்து நம்மகிட்ட இந்த பென்ஷன் வாங்குறது ஒரு பயமாகவே இருக்குது. அதாவது இது வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க வந்து அது ஏதோ நம்ம ஆஃபீஸில் கொடுக்குறாங்க. அது கிடையாது. நம்ம என்னென்ன வந்து அரசாங்கத்துக்காக உதவி செய்து இந்த கட்டுமானங்களையும் தொழில்களையும் விருத்தி செய்வதற்கு உதவியாக இருந்ததுனால அவர்கள் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய டெஃபர்ட் பேமெண்ட் தான் இது. ஸோ அது வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டிய நம்ம இந்த நாட்டையும் சமூகத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக இந்த அளவு இந்த அரசுக்கு உதவி இருப்போமோ அதையெல்லாம் நம்ம கட்டி காத்ததுக்காக தான் நமக்கு வந்து இந்த வந்து ஒரு டெஃபர்ட் பேமெண்ட்டு. அதனால் வந்து நீங்கள் யாரும் பயப்பட வேணாம். இது வந்து நமக்கு அவங்க போட பிச்சையும் கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சி கலந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த விவரம் தெரியும். அந்த விவரம்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் 3 பேர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸாக வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களை வரவேற்று வாழ்த்து வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்தபடியாக தலைமை உரையாற்ற திரு கோட்டீஸ்வரன் அவர்களை. Friends, I request you all, may I repeat? Comrades, I request you all to remain silent so that what we are speaking here, it will reach your ears and there will not be any disturbance. Friends, as you are aware, today being 21st December of 2022, we have organized this event in the context of Pensioners' Day being celebrated all over the country in recognition of the wonderful and most landmark judgment that was delivered on 17th December 1982 in response to a writ petition filed by one Mr. D.S. Nakara. D.S. Nakara was at that time the financial advisor to the Defence Services, Accounts and Audit Services of the Defence Ministry, and personally he faced the problem. Actually, the provocation for the writ petition was his own service conditions, the way he got discriminated against in sanctioning the pension to him. So he filed a writ petition in Supreme Court, and in response to the writ petition, a 5-judge bench headed by Y.V. Chandrachud. Y.V. Chandrachud is none other than the father of the present Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud. He delivered that wonderful judgment, and it has become a landmark, epoch-making judgment in the history of these pensions right from the beginning. If we just analyze what is pension, this pension that we are getting today has its history of more than 150 years. That is, the pension history of this country is more than 150 years. What happened was, in 1857, when the British government was here, just imagine 1857, when British government was here, that government actually introduced this pension scheme in 1857, but that was very vague.
It did not have any fundamental rules and regulations. So naturally, it depended upon the whims and fancies of the administrators in British government. Subsequently, in 1871, Indian Pension Act was restructured, and then that gave actually the rules and regulations how to go about giving the pension to employees, and that was placed in the hands of viceroy and governors, various governors, to decide about pension. So what happened? It was left to their discretion whether to give pension, if so how much to give, whether to compensate for higher inflation or anything like that. All these things were to be decided by the only viceroy and governors. So naturally the people felt discriminated. Subsequently, after getting independence in 1947, our administration, our Indian government passed this Central Civil Services Pension Rules 1972. This particular Central Civil Services Pension Rules 1972 is the basis on which we are all drawing our pensions today. But subsequent to this 1972 legislation, 1972 Act, what happened in 1979? I am just trying to tell you what provoked Mr. D.S. Nakara to approach the Supreme Court. In 1979, they passed an order that civil services pensioners will get their pension from March 31, 1979, and armed services personnel will get it from April 1st, 1979. And also they included a clause there that only whatever may the date of retirement, that is from 1972 also there were several retirees. But all these people were ignored, and from that specified date is for civil services, it was 1979 March 31, and for armed services personnel, it was April 1st, 1979. Only from this date, this liberalized pension scheme will come into force. This actually was the trigger for Mr. D.S. Nakara to approach the Supreme Court, saying that this is highly discriminatory and also violative of Article 14 of the Constitution. Article 14 of the Constitution talks about equality before the law. Everybody is equal before the law. In that case, how can you give a classification that these pensioners who are drawing pension 1979 April onwards belong to one class, and those pensioners who are drawing it prior to that date belong to another class? This is highly discriminatory and also violative of Article 14 of the Constitution. This was the stand taken by D.S. Nakara. He went to the court, and Supreme Court gave a judgment, a wonderful judgment, that you had to go through that judgment to actually imagine what type of human approach they made while delivering the judgment. The human approach I am telling because they made it very clear that every pensioner is drawing pension as a statutory right. That is under the statute. It is their right to get the pension. Thank you. So, now the point is that the discriminatory orders issued by the government, our own government, it is not British government, our own government, saying that those who retired subsequent to this date get this liberalized computation of pension, and those who retired prior to this date get the non-liberalized computation of pension. This was highly discriminatory, and the Supreme Court delivered a judgment saying that this is highly discriminatory. We agree that all those people who retired right from 1972 onwards will have to be eligible for this liberalized pension scheme, liberalized computation of pension. According to this, we are all drawing pensions today. And Supreme Court's judgment, we will have to go through the judgment to understand actually the beautiful language that they have used there. And every word is very important. I am not quoting my words here. I am quoting from the Supreme Court judgment. It is a statutory right on the part of the employees who are retiring from government service to get pensions. This has been made very clear, based upon which even the cases today, whatever may be the cases that are going to the administrative departments of various ministries, are all being decided on the strength and basis of whatever that has been given in the judgment. They also said that how can you discriminate
those people who are retiring prior to a date belong to a separate class. Those who are retiring subsequent to a date belong to a different class. This is discriminatory. So we don't allow that. This is what the Supreme Court said. And then the order, if any retiring employee is getting pension, you are issuing an order saying that administrative departments are issuing an order saying that so and so is eligible for so much pension from so and so date. That does not mean that the order is deciding about our pension. The order is simply an executive order only. What is deciding our pension is the rules and regulations framed in 1972. So what the Supreme Court made it very clear that the order does not depend, the order is not the basis for pension. The rules and regulations are the basis for pension. So you will have to decide accordingly, and according to that we are getting pension today. And this, several things were there. They also said that this, don't say that you are giving the pension because of your mercy. Once upon a time, as I said, in 1857, when the British government decided about the pension, the point that was made clear at the time was that Viceroy, governors will decide about the quantity of pension. And so, it was left to the mercy of those people. Today, we are not at the mercy of anybody for getting our pension. Only the rules and regulations governing the sanction and computation of pension, only those rules and regulations are the basis on which we are getting the pension. Now, the point is that I don't want to take much of your time because beautiful speakers are here. And subsequent to what happened after Nagara's judgment, our comrade Dorepan is there to talk about that. And I just wanted to give you a brief background of what was the trigger for this Supreme Court judgment. This was the main basis background for which this has been issued, and we are all happy today because of this particular judgment. So friends, we should be thankful to first D.S. Nakara. That is the reason why we have assembled here. Second to Shri Y.V. Chandrachud, at that time late Y.V. Chandrachud, the present Chief Justice's father, who delivered the judgment with unmistakable terms, saying that this is the fundamental right of any government employee that is retiring, and he has to get that pension. Don't put questions on that. Don't pass any comments on that. Sanction pension to them. Subsequent to that, you know what happened? This national pension scheme has come, and now I don't know, only the learned people will have to decide about that. My own thoughts about that, this is that the judgment says there cannot be a classification here. There is a one class of pensioners who retired prior to this date. That was actually condemned. The Supreme Court made it very clear that this is highly discriminatory. The particular class of pensioners who retired prior to a date belong to a particular class, and who retired subsequent to that date they belong to a different class. This has been contested by the Supreme Court. For this we will have to be thankful to Y.V. Chandrachud, who issued that judgment. That judgment is the basis. There is a landmark epoch-making judgment that we are all following today, the governments are following today. But unfortunately now what is happening? The pension that is being sanctioned to us has become a big question mark. This question mark, now we will have to decide, is this a politico-legal issue? That is what we will have to do. That is what every learned man will have to decide about this one now. This is a politico-legal issue. That is, politicians are saying one thing. Politicians in the sense, when the parties are going to the elections, they give in the manifesto that we are going to scrap this old pension scheme. New pension scheme. We are going to reintroduce old pension scheme. And the recent example in Himachal Pradesh elections also, you understand that because the manifesto contained a clause like this, even though this is a minuscule percentage that is actually over and above the defeated party, but still they got that one. They came to power because of the points included in the manifesto. One of the points included in the manifesto was, we are going to scrap this new pension scheme, or we are going to reintroduce that old pension scheme, based upon which, because Himachal Pradesh is the place where army personnel outnumber other civil pensioners. So lots of people from Himachal Pradesh go to army. That is the reason why a little percentage over and above the defeated party's percentage, they could come to power. So now we will have to decide. There is a struggle ahead, friends. There is definitely a struggle ahead.
Because if this is not classification, what else is the classification? Those who retired subsequent to a date will claim this kind of pension. Those who retired prior to this date will get this type of pension. Is this not a classification? Learned Congress will have to decide about this one, discuss about this one. And now, before closing, after my presidential speech, I declare that the Pensioners' Day on 21st December 2022 today stands declared as inaugurated. Okay. Now, and the final appeal. Yesterday there was a frightening news over TV everywhere that the ghost of Corona is still chasing us. So be careful, particularly while moving to public places. Don't go out anywhere without a mask. That is my final request. Thank you very much, Congress.